Ну что ж, всем привет, с вами ThebyVittor, мы сейчас играем Alan Wake 2. Have a heart. But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Так, окей. Осмотреться There's в one of the поисках pages on the улик. floor. Так, где эта страница? Ага. These pages are important. Breaker dropped one before he disappeared. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale. Into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Так, окей, давай посмотрим. Найтингейл напал на нас. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Так, какие дела? Там что-то еще появилось. Наверное, сюда. Убийство. Дело закрыто. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Так, дерево проводят. Куда это? Психология культистов? Не, цель культа. Ага. Дальше тело, органы жертвы покрыты надписями. Не, это походу вот сюда. Рукописи, часть ритуала. Кто в него входит? Жертва превратилась в That's not монстра. right. Я понял, что это неправильно, ага. И вот это, наверное, сюда, да? Не, подожди. Вот это, наверное, куда-то вот сюда. Единственный убитый, ставший монстром. Почему? Так, ага. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Какая-то мелодия. Окей, нам не нужно это. Вроде мы там все осмотрели в делах. Что мы еще? The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Окей, погнали.
Разыскать Найтингейла у озера Колдрон. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff? They're a fine pair. My client has been held here long enough. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Так, окей. Просто далеко отходим. Перемещение между локациями можно на автомобиле. Окей, здесь никакой свободной езды нету. Как было в первой части. Иногда. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Так, окей. Возвращение 2. Сердце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience,
They don't. We're not seeing the full picture yet. О, смотри, там открыто. Hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a Hello, thing. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihto. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalanpiirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can not run through a garbage can. Well, I need to get back to it. Давай внутрь зайдем, проверим. What the hell is this? Так, окей. Записи об обслуживании. Старший техник Стивен. Окей, и больше ничего интересного, да? Что они здесь наблюдают, блин? Там мы уже осматривали. Ладно. Ладно, поехали к озеру. Let's get to the murder site, Casey. I'd be happy to get you VIP tickets into A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters.
Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Так, окей, давай доску зацепок посмотрим. Ага. Что-то у нас новенькое. И радио есть. Ладно, так. Либо сюда, либо туда. Либо можем в дом зайти. Скорее всего, и нужно, да, наверное, в дом. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Там есть, кстати, фонарь. Пошли, а ну, сбегаем к нему. Он восстанавливает здоровье, как в первой части. Потому что я бы не отказался восстановить немножко здоровья. Но что-то не восстанавливает. Ну, либо пока что не восстанавливает, либо здесь нет такой возможности. Так, окей, где там следы были? The tracks lead into the water. Where'd he go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Так, а ну давай проверим. Что я не понял. Где-то он там точно. Следы ведут в лес. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Так, окей. Черпак ведьмы нужен. Где он? Вот здесь черпак ведьмы. Место преступления. Назад, да? Получается, туда. В эту сторону нужно. Окей. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it.
My flashlight burned the dark stuff away. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Так, это нам нужно хижину найти, которую мы уже видели. Это она где-то... Да, я поднялся. Где-то здесь, по-моему. Жизни появились, кстати. Сейчас либо кто-то вылезет. Блин, не помню. А, хижина ведьмы, окей, нам в эту сторону. Окей, карта, в принципе, нормальная хотя бы. Угу, вот сюда. This is the witch's hut. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. И как здесь наладить освещение? На улице где-то, походу. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. А, вот щиток. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Предохранитель нужно найти. Интересно, интересно, где он? А может где-то здесь был? Вот, наверное. This fuse is busted. Ну, дальше давай посмотрим. This one looks good. People should really stop littering, though. Так, окей, теперь хоть сохранение есть. Это, скорее всего, такие хижины будут, походу, везде теперь. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Shouldn't spend time on old questions. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Doesn't make sense. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart.
Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist loomed close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? Meanwhile, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Опять. Это моментик с этого, с трейлера, да? Получается, сейчас будет жесткий такой моментик. Блин, странно, вообще, почему она не восстанавливается? Ладненько, потом, наверное, посмотрим. В хижине тоже, кстати, она не восстановилась. Ты чё? Во как. Ай, бля. Что-то больно. Ох ты ж, ни хрена себе. Не, нужно было выходить, потому что это нереально. Он слишком сильно зажимает. Как-то жестко. Ну, боевка, наверное, такая же самая. Очень странная. Может было бы что-то повеселее, конечно, придумать. Блин, аж отсюда во сохранение. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну да ладно, не так уж далеко. И жизни восстановились тоже. Неплохо. Подожди, вот здесь сейчас мы подходим и отходим, да? Ну? В смысле? Вообще я прикола не понял. Вот сейчас я прикола не понял. А, я походу не расставил все как нужно было, и оно не захотело работать. Так, куда тебя? Вот это сюда? Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Sure. Так, окей. А прикинь, если он второй раз не откроется.
Серьезно? Блин, я не осмотрел хижину и пошел. О май гад, вы что, издеваетесь? Нужно было сохраниться после осмотра хижины. Ё-моё. Теперь вернулся нужно в хижину. Потом опять сюда. Нам немножко левее, по-моему. Так, немножко левее, да? Угу. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Нужно было сразу пропустить. Я думал, там нельзя. I need to Так, check the general ладно. store for the heart. Давай сохранимся. Casey, Тю, быстрое сохранение. I'm headed to the general На store. F. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Ну вот сейчас уже должно сработать. Ну плюс мы сохранились, хорошо. Да, там, наверное, открыто. Оленчик, привет. Так, окей. The solution Так, окей. has to be in here. A cultist. A monster. Like Nightingale. Так, Ctrl, нужно больше времени. Еще перезарядка. Ячейка доступа. 1. Это что, коробка с батарейкой. А их нужно открывать еще или как? Использовать. Окей. Перевязка. Это окей, это лечение.
Переместить Ctrl. Чё его заюзать сразу нельзя? А, вот, переместить и вылечить. The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Интересно, какой здесь пин-код. Ладно, подойдите к стойке и задайте вопрос леди Фортуне. Какой леди Фортуне? Кто это такая? Мы еще пока не знаем, кто это такая. Леди Фортуна. Так, у нас еще и батарейки не восстанавливаются. Чтоб понимать, да? В первой части оно автовосстановление было. Здесь, оказывается, уже не восстанавливается. О, будет трудненько, конечно. Я так думаю. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Так, черпак у нас... Черпак у нас здесь, да? Значит, правильно иду. Точка интереса. А что это за точка интереса? Я ничего там не видел. Странно. Ладно, потом посмотрим. Сюда же вроде, да? Ну да. Я думаю, мы еще парочку найдем здесь. Культистов уж точно. Так, доска зацепок. Сердце в холодильнике. Это слова на сердце. Теперь можно прочесть. Есть. Sounds literary. But what does it mean? И вот это последнее. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash.
Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Так, окей, выходим тогда. А что там свет есть? Вроде ж не было. Ну, сейчас что-то будет. Я так думаю. Окей. Так, подожди, в сердце нужно стрелять? Good job, Saga. Блин, Now keep moving. а патронов там много тратится. Окей, ладненько. И батареечек тоже нету. Мне кажется, в сердце, да, нужно стрелять, походу. Сейчас, скорее всего, есть такая механика. Потому что что-то в голову вообще не работает, мне кажется. Такое. Так, нам сюда, не? Что за дела? Переместите сердце в отверстие в табличке. А, в отверстие в табличке. Понял, понял. Вот сюда нужно. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Слушай, так, неплохо. Красивенько смотрится. Casey, I think I'm in the Одолеть overlap. Найтингейла. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Так, подожди, мы отсюда пришли или... Не понял. Окей, у нас здесь карты нету. Мы оттуда пришли вообще. Не отсюда уже. Да? Или нет? What was that? Wait. Did I get turned around? Да, по-моему, No, нет. this is right. This place is looping. Like a nightmare. Need to find Nightingale.
He's here. Nightingale. Trapped here. Who's escaping? Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Так, он где-то уже близко, я так думаю. Нихера себе, прикольно сделано. Ебать. Ебать. Ты шо, блин? Ты шо? Я надеюсь, здесь было сохранение. Что сколько бежать, это, конечно, жестко. Как его убить, блин? Какой-то такой, блин, прям мясистый дядя, блин. Фух, жестко, жестко. Ладненько, давай. Он что так быстро перемещается, писец, блин. Да блин, как ты меня захватил? Да, блин, ну это вообще жестко шло, слушай. Ладно, давай попробую по сердцу пострелять. Вот типа того. А можно типа так ударить в рукопашку, но это такое себе, конечно. А блин, ну как уклоняться? Что за бред? Я не могу уклониться, но. Все равно достает как-то. Что за бред? Подожди, сердце мы уничтожили, и у него... Ну, то есть центр. Центр тут только красненький подсвечен. А что дальше делать?
Странно очень. А так именно нужно было слова, да, вставить, чтобы оно еще в 2 раза сильнее бесило. Да блин. Так, окей. Что дальше делать? Подожди, там несколько у него мест может быть. Окей. А мне нужно бежать куда-то или что? Ни черта не пойму. Ну, походу, да. Там, блин, были патроны какие-то. О, спасибо. Блин. Теперь бегать будем. Сколько я? Я уже 2 обоймы на него потратил, ё-моё. Охо-хо. Охо-хо. Да заеб... Охренеть. Где-то вон там были патроны. Да бери, давай. Да что за дела? Жестко. Слушай. Блин, я запутался. Я запутался, куда бежать. Ну охренеть теперь можно.
Так, куда-то вот здесь. Там еще там один поворот есть. Блин, здоровье не восстанавливается никаким образом. Ничего больше не восстанавливается. Да блин, где и как я обошел это? Подожди. Чё, блин? Они же сказали, вроде в безопасное место можно зайти, типа, как-то. Ладно, я понял. Мне нужно на быстрый слот поставить аптечку. Надо собирать патронов. Так, а как в инвентарь зайти? Потому что я что-то подзабыл уже. Вечно в него попадало, но сейчас... Блин, какой колпачкай. Поменять батарейку, ячейка. Что за прикол? Как мне зайти туда? Я ж вроде заходил, не? Хочу на быстрый слот что-то поставить. Как мне зайти туда? Может на М? Ага, ага. Не, это улучшение. А мне нужен инвентарь именно. Опять как я туда заходил? Очень странно. Так, все равно непонятно. Как я смог туда зайти в это меню? А сейчас тупо не могу. Что за прикол? Так, убегаем. Ну вот, и как эта менюшка здесь открывается? Да заебал. Gotta move. Now. Куда бежать? Зачем бежать? Ни черта непонятно. И как открыть менюшку, чтобы подлечиться? Поместить? Естественно, много оно восстанавливает, я вам скажу. Да бляха. Подожди, можно вот сюда пробежать еще. Ага. А ёб вашу мать.
Где-то здесь были патроны, я не помню, я их брал, не? Не брал. Давай, давай. Да бляха, ну как ты? Я ж тебя стреляю-то, ну ё-моё. А чего, блин, что за бред? Вообще непонятно. Я не столько патронов выпустил. Что за прикол? И почему я в менюшку не могу попасть? В инвентарь нормально. Я хочу туда поставить какую-то лекалку, бляха. Почему? РТ. Я, блядь, найду. Да. Она появляется только когда я в инвентарь что-то беру. Почему так? А, бляха, Ctrl, точно. Так, перевязка. Ячейка доступа. Пускай на второй будет. Пистолетные патроны. А ну, батарейки понятно как. На двоечку, короче, у нас теперь лекалка будет. Не очень понятно, как с ними бороться вообще. Да и локации здесь, конечно, запутанные. Да, он все равно хватает. Чего? Блин, не смешите. Он все равно меня хватает. Как бы это ни было странно, но он все равно хватает, и все, и ты с этим ничего не сделаешь. Под автонаведением. Я, по-моему, вот здесь запутался, когда беру патроны. Все остальное. А, вот здесь. Типа можно было бы спуститься. Да, стюк. Да я понял, что нужно бежать. В ту сторону или в ту сторону? А, ладно. Туда можно? Ага. Вот здесь патроны. Хорошо. Так, исчез, сразу патроны берем. Спасибо. Туда или туда? Давай сюда. Где он?
Да иди ты нахер, бляха. Чё за тупая хуйня, блин? Почему? Вообще не понимаю. Сколько ему нужно патронов? Я вот этого не понимаю. С одним челиком, блин, сколько нужно его раздолбать, непонятно вообще. То он, блин, покрывается этой херней тенью, то не покрывается. То он бьет, блядь, ее, то она уклоняется спокойно. Блин, оно не сохраняется. Все, что я ставил, это херня полная. Еще и беги, блин. Да лечись. Дай угадаю, он сейчас сзади вылезет. Так, окей, первая стадия есть. Сколько у него еще стадий? 3, 4. Здесь патроны заканчиваются уже на этой стадии. Это очень странно. Да, блядь, ты заебал. Так, окей. Хорошо, что более утоляющее или что-то такое нам не нужно пока что. Ну, жизни хотя бы. Типа. Да бери давай, блин, быстрее. Где он нахер? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, блядь. Да, блядь, ты заебал. И всегда вот так вот заканчивается. Когда у меня патроны кончаются, он сразу какой-то непонятный. Либо это у него последняя стадия, либо хер пойми вообще. Что хрень? Перезарядочку давай. Фу, я наконец-то, бляха, он шел, какой он странный вообще прям. Да, это последняя стадия у него была. Так получается. Фух. Нормально, нормально. Who are you? What is this? Who are you? Hear me.
I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! Наконец-то Алан wake up. With my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Ё-моё, 13 лет аж прошло. Хрен на себе. Ладненько. Anderson, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Ну что ж, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, ThebyVittor. Всем пока-пока.